Morning, sir. All good, sir. Long time no see. Yes, sir. I know. Thank you, sir. How's health? These are the lecture Academic halls. block including lecture halls. Yes, the lecture halls, and then we have this is the examination hall. ऊपर जहाँ हमारा program है, but we'll be using it as auditorium till the proposed site is We are delighted to welcome our Honorable Chief Guest, Dr. Saeed Abid Rashid Shah, Administrative Secretary, Health and Medical Education, JNK. हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलग तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Principal GMC Anantnag to join us on the stage. We request Dr. Nazeer Khan, Registrar GMC Baramulla, to join us on the stage. and most importantly, our shining stars, the graduating students of the first MBBS batch and the paramedical batch of Government Medical College Baramulla. It is with immense pleasure and pride that I stand before you today on this momentous occasion. Today we mark a significant milestone in the history of our institution as we bid farewell to the pioneering batches of MBBS and paramedical students who embarked their journey with us in 2019 and 2020 respectively. Firstly, I would like to express our deepest gratitude to the Government of India for their visionary decision to establish a medical college in Baramulla. This crucial initiative under the Prime Minister's development package has been instrumental in serving the healthcare needs of North Kashmir, catering to the districts of Baramulla, Kupwara and Bandipora and far-flung areas of the North District. The Guest, Dr. Saeed Abid Rashid, to come onto the stage. Principal of Baramulla Medical College, Professor Ruby Rishi, Principal Medical College Srinagar, Dr. Ifat Hassan, Principal Anantnag, Dr. Rukhsana Madam, Nazeer Saab, Khurshid Saab, dignitaries on the dais, Shumail ji. I'm missing out your name, my apologies. Dr. Nisar Saab, all the worthy faculty members, I would like to name all of you individually. Roof Saab, I can see, CMO Madam, I can see, Parvez Saab, Waqar Saab, and friends from the media, Baramulla की मीडिया फ्रेटर्निटी बहुत पॉजिटिव, बहुत उम्दा तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक प्रीमियर मेडिकल कॉलेज बनाने में हमेशा अपना रोल प्ले करती आई है. सो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑल्सो ऑल ऑफ यू. दीप के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम तरीन पार्टिसिपेंट्स, वो youngsters. I call you youngsters, I can't call you kids anymore. You are passing out of final year, so you're not kids anymore. I wanted to say kids, but you are not kids. You are youngsters. Some of you may get married very soon, so you can't be called kids.
all these bright, absolutely wonderful youngsters who are now venturing from being medical students to doctors, and all the pre-final students who are here listening and organizing this entire thing. First of all, I'd really like to commend Medical College Baramulla and the principal and the faculty and the administration and the MS and Shumail and everybody else, all faculty members individually, for having given this very graceful exit to you from the college. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी कॉलेज लाइफ का क्लोजर मिले. A closure is very important, extremely important in life. Otherwise, वो life में you will keep having this very strong sentiment that you could not end your college on a high. You came here just out of school, passed an examination, sat in that examination, did wonderfully well all through these 5.5 years of college. I was asking Principal Madam, what is the number flunked who've got a supplementary in final year, and I noted that there's probably four, चार लोग. Are those 4 people here? I would like to talk to those 4 people first, and I would like them to know, and if they are not here, please tell them that these 4 who have failed in final year and have not been able to make it in the first attempt, if they gear up, pull up their socks and वो मेहनत करें, तो उनमें potential है some of the best doctors बनने का. So please make sure that you encourage. आपके जो 4 batchmates पीछे रह गए हैं, please make sure that you help them any which way, making sure that they pass out from here in this medical college. And if they are friends, or if they are not friends, it is your moral duty and responsibility to do whatever it is in your power to make sure that I consider myself always to be part of your fraternity. I am one of you. I've lived this life, and the advantage that I have is that I've lived this life long years back. We went into medical college. What's the general date of birth of the final year students? Anyone? Get up. Final years pass out jo kar raha hai. Arey, final years are 2000. We were just about in college at that point in time when you were born. So you can imagine that we are prehistoric. You must be thinking, अरे पता नहीं कहाँ से आगे बुजुर्ग लोग आके ज्ञान दे. बैठो. I like your suit, man. I like what you're wearing. So we are all prehistoric for you. You were just in college when you were born. Proud to say that we started Medical College Baramulla in difficult circumstances. I know the challenges you still continue to have. It's very difficult to start a medical college. Put yourself in my shoes. I have 9 medical colleges to take care of. There are 2 which are very old, Srinagar and Jammu. The rest are all new medical colleges. So therefore it is extremely important to understand कि आप किस तरह की challenge से निकल के आए हैं, and so therefore how tough mentally you are, that you have come out of such challenges and wonderful challenges and you have succeeded. And this could be possible only because of your own grit and determination and hard work, and most importantly, the role played by the faculty of Government Medical College, Baramulla. I want you to give a thunderous applause for these faculty members. A lot of people told them that you will not be able to run a medical college. A lot of critics outside of medical college told them that you will not be able to run these medical colleges, you don't have it in you. आप कैसे करेंगे? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास क्लासेस नहीं है, आपके पास कैडवर्स नहीं है, आपके पास डाइसेक्शन हॉल नहीं है, आपके पास ऑडिटोरियम नहीं है, आपके पास you don't have a great fancy district hospital. Yet here we are today, where all of you have passed out in flying colors, and in times to come you will be some of the best doctors in our country. I have full faith in that. So congratulations
Congratulations for traversing this very tough journey and being the first batch to pass out of Medical College Baramulla. So that you do higher, greater, bigger things in life. There's massive sleep deprivation. I remember many of our friends did not sleep. During examinations, particularly first prof के एग्जाम में काफ़ी लोगों को नींद ही नहीं आती थी. सुबह 9 बजे एग्जाम होता था यूनिवर्सिटी में. 9 बजे तक किसी को नींद ही नहीं आई. We were 5 friends, and all 5 of us had different trajectories. One of us did not sleep all through the college in examinations. One of us used to say, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मोदूस मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, and I will fail. He was your faculty member here, right here. Eventually he used to get the highest marks. He used to tell us कुछ नहीं होगा, मैं मारा जाऊंगा, but he used to get the highest marks. So all of us have different stories, different trajectories of your roommates, of your friends, of people who you have lived through, grown in these 5.5 years. And there's massive competitive environment. Merely mugging up a few things and going to the exam. That's not how it is. You have had intense workloads right from your first year, your second prof, your pre-final and your final year. You had extremely high stress levels to do well, so as to not fail yourself, so as to not fail your teachers, so as to not fail your parents. Never ever go down some point, but please make sure you don't go down that downward spiral of a bad work-life balance. Make sure you have some kind of work. Positions which will not be very affluent. A lot of you will have challenges. Dr. Ajit Nagpal. Emotional tolls. We are not taught in medical college of how to deal with that kind of stress, are we? No. That stress has to be managed on your own. आपने खुद manage करना पड़ता है. So therefore you have done all of that. I am trying to tell you what you have succeeded in. Now to begin the felicitation, we would like to invite our principal ma'am to kindly मैम इधर देखिए प्लीज. सर मैम इधर देखिए प्लीज. we request principal ma'am to kindly facilitate acquire that knowledge. I said this to your colleagues in Anantnag Medical College, when I told them that अगर आपके पास अभी नहीं है और आप किसी benevolence से धक्का मार के पुश करके पास कर दिए गए हैं, some of you, one of you, couple of you, but that important person should make sure that he acquires that knowledge now after he is passed out. You understand? The clinical skill and knowledge is critical. Told right now that there are BSc paramedic final year students here. Can you raise your hand? Now, first of all, I want to say sorry because I did not know that all of you were here. आप सब लोग यहाँ थे. Second of all, I want you to know that you are truly right up there on my list of professional people that I respect and regard. I have great admiration, respect and reverence for your work. Please carry on with your great work और इसके बाद continue doing the wonderful work. आपका pass out batch है? So you are 4 years, right? 3 years. So you've been here for 3 years. And who was the principal? आप ही principal थे. So you should take advantage of the fact that the principal of medical college and the nursing college is the same.
So therefore, آپ سب بچوں کے لیے my heartfelt prayers to you that you succeed in your professional life and make sure that you earn a great name for Medical College Baramulla and all of us. You are individually some of the most important people who are going to be part of the healthcare chain. اس چیز کو دھیان میں رکھنا. God bless you all. And sorry I didn't know that you were here. I was told after I sat. Really sorry for that. God bless you all. Thank you. Sense of community and belonging among the students, faculty and the alumni. Give a round of applause, please. A garland of heartfelt words from him to the college. This college. My name is Maliha Mansoor. I'm a student, MBBS student of 2019 batch, and today is a very proud moment for all of us that our hard work has finally paid off, and we are here celebrating our last day in college. It's naya college tha, but I think we overcame all of that, and alhamdulillah we are here, and it's a very proud moment for us and for the college as well. تو کیا فیل کر رہے ہو اس وقت آپ ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں, بہت خوشی ہو رہی ہے, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف آل آف اس. پورے بیچ کے لیے آئی ایم ویری پراؤڈ. صابرہ ہے, میں BSc پیرامیڈک فرسٹ بیچ سے ہوں. ہمارا یہاں 2020 سے اسٹارٹ ہو گیا تھا 3 ایئرس کا کورس تھا اور 6 منتھس کی انٹرنشپ. ہم CET ایگزامینیشن کو یہاں آئے, اس کے بعد ہمیں یہاں 3 سال ہو گئے اور ہم لوگوں نے ریسنٹلی اپنے فائنل ایئر کے ایگزامس کمپلیٹ کیے ہیں. سو اب ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ایز انٹرن کام کریں. یہ ہمیں 6 منتھس کا کام ہے, اس کے بعد ہمیں ڈگری مل جائے گی. آج یہ جو ایونٹ ہے یہ ہمارے MBBS بیچ جو ان کا پہلا بیچ ہے ان کی فیئر ویل کے لیے تھا. بارہمولہ گورنمنٹ میڈیکل کالج کا پہلا بیچ MBBS کا بیچ پاس آؤٹ کر گیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت فخر کا مقام ہے. میں خاص طور پہ خراج تحسین عطا کرنا چاہوں گا بارہمولہ میڈیکل کالج کو اور خاص طور بارہمولہ کے لوگوں کو. یہ ایک بہت میجر مائل سٹون اور اچیومنٹ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے میڈیکل کالج بنانا 5 سال کے وقفے میں کتنے چیلنجز اوورکم کیے گئے ہیں, کتنے چیلنجز اوورکم کیے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ نے 100 MBBS اسٹوڈنٹس ملک کو دے کے 100 ڈاکٹر بنائے ہیں. آنے والے وقت میں بارہمولہ میڈیکل کالج will go only from one strength to another. We have 7 new medical colleges in Jammu and Kashmir اور ان 7 میں سے 5 میڈیکل کالجز میں ایسے ہی پہلا بیچ پاس آؤٹ کر گیا ہے اور رزلٹس کافی نمایاں ہیں. میں ابھی پتہ کر رہا تھا پرنسپل میڈم سے کہ 100 بچوں میں سے تقریباً 4 بچے ہیں جن کو سپلیمنٹری بیچ میں دوبارہ امتحان دینا پڑے گا. یعنی 96% کے آس پاس کا پاس پرسنٹیج اپنے آپ میں اکیڈمکلی, اپنے آپ میں کلینکلی بہت بڑا ثبوت ہے کہ لوگوں نے, فیکلٹی ممبرز نے خاص طور پہ اور ایڈمنسٹریشن نے یہاں کتنی مدد کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میڈیکل کالج بارہمولہ ہم سب کے لیے آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے پورے ملک میں اٹ ہیز دی پوٹینشیل ٹو بیکم ون آف دا بیسٹ میڈیکل کالجز ان دا کنٹری. اور چونکہ 50% بچے اب نیٹ سے باہر کے اسٹیٹس اور UTs سے آتے ہیں, وہ بچے یہاں سے جموں کشمیر کے اور بارہمولہ کے ایمبیسڈرز بن کے پورے ملک میں اپنی سروسز ادا کریں گے اور لوگوں کی ملک میں اور ملک کے باہر خدمت کریں گے. ریسیپشن آڈٹ ایک بہت امپورٹنٹ, وہ ایک سلو پروسیس ہو گیا ہے, بڑا اہم ترین ایک انٹرونشن ہے. یہ پریونٹ, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پورا اوور آل اسٹیٹ میں اور کنٹری میں بھی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا ایک بہت بڑا کرٹیکل ایشو آ رہا ہے, جو کہ کلینکل ہیلتھ اسپیشلسٹس WHO اور ہمارے ملک میں کلینکل اسپیشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ وی مسٹ میک شیور دیٹ ڈز ناٹ ہیپن, دی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ان کمیونٹی ڈز ناٹ اسپریڈ. اس بابت اوور پرسکرپشن یا کچھ ایسے پرسکرپشن جن کا آپ نے ذکر کیا, پرسکرپشن آڈٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب کلیکٹیولی ایز اے سسٹم اس چیز کو پریونٹ کریں. اور پیشنٹ کیئر میں الٹیمیٹلی یہ سب چیزیں, یہ سب آرڈرز, یہ سب انٹرونشنس, ان کا فائنل گول یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بہتر کیئر, بہتر میڈیکل اسسٹنس اور بہتر سہولیات مل سکیں. دیٹ واز دی انٹینٹ اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ انٹینٹ آگے بھی جاری رہے گی. اور میں گزارش کروں گا یہاں کی بارہمولہ میڈیکل کالج کے پرنسپل میڈم اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور باقی تمام فیکلٹی ممبران حضرات سے کہ اس بابت خاص اچھے انیشیٹیوز لیے ہیں انہوں نے اور آگے بھی یہ انیشیٹیوز جاری رہیں.
अंडरस्टैंड करें कि हमारी एक कंटिन्यूअस जर्नी है फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू अ मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करना और मेडिकल कॉलेज सस्टेन करना और बैचेस पास आउट करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए मैं आप सबको, यहाँ की मीडिया बरादरी को, ख़ास तौर पे यहाँ की मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल मैडम और तमाम फैकल्टी मेंबर्स और तमाम पैरामेडिक्स, तमाम नर्सेज, जो लोग भी यहाँ काम करते हैं बारामूला के या बारामूला से बाहर के, उन सब को मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये जर्नी बहुत आसान तरीके से की है। इसमें ज़रूर चैलेंजेस रहे हैं, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ थे, कहीं पे HR इशूज़ थे, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये सब मसाइल बतदरीज स्टेप बाय स्टेप मरहलावार तरीके से हल किए जाएंगे।